হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জোহরাস ক্রিয়েশন। আমি সাধারণত আমার চ্যানেলে ড্রয়িং টিউটোরিয়াল ভিডিও আপলোড করে থাকি, তাই ভয়েস দেওয়া হয়ে ওঠে না। কিছুদিন আগে একটি ডোমসের ব্রাশ পেন ক্রয় করি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে আনবক্সিং করি এবং এর একটি রিভিউ শেয়ার করি। এখানে 14 শেড প্রোভাইডেড আছে, 13 ব্রাশ পেন্স অ্যান্ড 1 ব্লেন্ডার ব্রাশ পেন। এটি একটি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। বাংলাদেশে যে কোনো সুপার শপে পাওয়া যায়, অথবা আপনারা দারাজ থেকেও অর্ডার করতে পারেন। মাশাআল্লাহ, এর 14টি কালারই অনেক সুন্দর এবং ব্রাইট, এবং সাইজগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, not very small and not very big. এটা হচ্ছে ব্লেন্ডার, 2-3টা কালার মিক্স করে খুব ইজিলি ড্র করা যায়। Let's try some of those color on a paper. ওয়াও, কালারগুলো অনেক সুন্দর আসছে এবং পেনের নিবটা অনেক সফট। ব্লেন্ডিং পেনটাও কিন্তু সুন্দর কাজ করছে। আমি আসলে অল্প একটু কালার লাগিয়ে ট্রাই করলাম। এখন আমি একটা ইমোজি ড্র করে নিচ্ছি। Let's color this with the brush pen. প্রথমে একটু ওয়াটারি ভাব থাকলেও একটু পরেই কিন্তু সুন্দরভাবে শুকিয়ে যায়। এই পর্যন্তই ছিল আজকের রিভিউটি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।